అధ్యక్షులు పెద్దలు సర్కారు అందరి తరఫున మరొకసారి ఆహ్వానం అడగగానే పాజిటివ్గా ఈ యాక్టివిటీ ఈరోజు ముగింపు మీకు ఆసనం చేయాలనుకుంటున్నాను. Good evening to all my dear advocate friends, one and all. Respected President of our Anamkonda Bar Association and his team asked me to give this type of lecture on commissions. Immediately, it's for common causes and to know something which I acquired, I wanted to advance before this August meeting. It's a new trend adopted by in this August body of our Anamkonda Association. It is to be continued as Lordship Justice Lakshman said. Every Friday evening, at least on one topic is to be discussed based on the Supreme Court judgments, pertinently, particularly based on concerned high courts as and when required. Prior to which, our brother Mr. Puli Satyam, our respected president, has already started and is requesting every advocate to advance such lectures. Sir, once again, I wanted to tell you, good evening to all. Here, I have not come over to the dais to give some lecture. It is nothing but group discussion. Why? Because all we are qualified LLB, LLM. Now all we are practicing. Nobody can do, nobody can say, nobody can claim I am the learned. In the practice, if anybody says it is nothing but fluttering, I can say Lordship Justice Krishnayar said, nobody is learned in the law, but everybody has to acquire the law. Why? Because the practice of law is itself is only a referral practice through books. Lies an ocean. Nobody can count based on which fact, which is left, which is not left, on what basis. I am saying this power, Justice Krishnayar, what he said, so that it's nothing but I am not giving a lecture, but because I am not a lecturer, you are not the students, all we are persons, advocates hearing. Yes, I wanted to start my experience hearing. First, while entering into the picture, commissions 26, order 26. What is the fate of commissions herein? I don't want to give any extempore lecture by not submitted any of the authorities. Based on only authorities pronounced by the Honorable Supreme Courts, based on the statutes, I wanted to submit. If anything extemporally submitted before you, it will become unauthorized unless I speak based on certain provision or certain authority. First, I wanted to read out what is the commissions, what is the fate of commissions, what Supreme Court held, that I wanted to read out first. (2022) O Supreme Court
443. Lordship Sanjeev Khanna, Bela Trivedi held. Why I am reading this? While coming to the picture of commissions, what is the future of the commissions? Why the courts are shifting their burden to the advocates by appointing advocate commissions instead of their burden, shifting them onto the shoulders of advocates. Here, what the Supreme Court held, that is 2022 for ALT Supreme Court 17. Unless I read the same, our discussion, our congregation will become farce, FARC farce. Order 26 Rule 9 of the Code gives wide powers to the court to appoint a commissioner to make local investigations, which may be requisite or proper for elucidating any matter in dispute, ascertaining the market value of any property, account of mean profit or damages or annual net profits under Order 26, Rule 11. The court has advocates are the court officers. The Honorable Supreme Court held court officers, all we are the advocates are court officers. We are not supposed to act ministerial acts. Ministerial means the staff of the court. That is our fate. Where is our ism is going on? Another thing, nothing is left to the commissioner's discretion. Here, my learned brother asked me to lecture to be given on commissions. As and when commission is appointed in certain matter, a framework will be there by way of issuance of warrant. The warrant can disclose what to be done, what not to be done. The Honorable Supreme Court of India clearly held there is no discretion of the commissioner. I can read out even our statutes also. Then what is the fun? What are our associations? What are our Padadikaru doing? Unless I am requesting all of you and myself, I am requesting myself to me, unless we are going through all the citations pertinently, particularly para to para, full stop to full stop, comma to comma, we cannot do any justice to any clientele of our respected clients. Here, what is our fate? I am not saying as on Sadasivudu. Honorable Supreme Court of India held the commissioner so appointed does not strictly perform judicial act which is binding, but only ministerial act. Are we doing like clerks, superintendents? Why this type of act cannot be delegated to the ministerial staff? Why you are eating our auspicious time? Nothing is left. What is the report to be given with regard to the boundaries? Yes, without any dispute we can give. Without any dispute we can will submit work memos to us. Not only to the commissioner. And it is only a ministerial act. Then what is the fun in appointing the commissioners in view of the light of this judgment? Kindly note down, my learned brothers. 2022 for ALT Supreme Court 17.
Civil Appeal number 1973 of 2022, decided on 11/5/2022. In the matters of arbitration and conciliation. In this case, a chartered accountant was appointed to do the entire audit. That was also not taken into consideration. In the said case, this type of things were narrated by the Honorable Supreme Court. Here, such a report does not automatically form part of the court's opinion, as the court has the power to confirm, vary, or set aside the report, or in given case issue a new commission. Hence, there is neither abdication nor delegation of the powers of functions of the court to decide the issue. Sometimes, on examination of the commissioner, the report forms part of the record and evidence. Held in Nagaranjan versus Madana Kumar, 1966, SCC Online, Madras 17. Here, our Honorable Parliament of India, the CPC is a central act. It is being amended time to time. At last, in the year 2002, based on the Amendment Act of 1999, 2002, it came into enforce. A single suggestion is not given to the Honorable Parliament of India or to the Law Commission. Where we are going? Previously, my learned friends already advanced their lectures. They might have disclosed Order 1 to Order 22. Unless this type of judgment is read over, our functions nothing but void ab initio. In the light of this judgment, based on this judgment only I am disclosing, not as Sadasana. Then I wanted to come to the main picture. As I am asked to give suggestions and a group discussion as a lecture. 26. What 26 speaks? Sir, commissions to examine witness. Please, whoever got CPCs can see what is what. Cases in which court may issue commission to examine witness. Any court may, in any suit, issue commission for the examination, interrogatories, or otherwise of any person resident within the local limits of its jurisdiction who is exempted under this code from attending the court or who is from sickness or infirmity unable to attend it, provided that commission for examination or interrogatories shall not be issued thinks fit necessary so to do. Explanation. The court may, for the purpose of this rule, accept a certificate purporting to be signed by a registered medical practitioner as evidence of the sickness or infirmity of any person without calling the medical practitioner as a witness. In this regard, it is only the mandatory provisions of the 26. The rule 1 to rule 22 of the order enunciated what to be done, what not to be done. If it is so correct, what need not be taken into consideration? By way of issuing the warrant, they are showing what to be done, what not to be done. What not to be done never stated in the commission warrant. What to be done, they are giving in the framework. Unfortunately, since more than 15 years, I am looking after only the 26 rule 9.
the commissioner is hereby directed to demarcation of the disputed site and observe the demarcation of survey number and physical features with the assistance of surveyor. Yes. Why? Because the court officer that we are claiming, the advocate commissioner is taking the assistance of the surveyor. When surveyor and given his report, seems to get the certain end process result, it is also not binding. We are going to the FSL, we are going to the so-called doctor, we are going to an expectation since last 39 years. Yes, my learned president told me that we have to enlighten with regard to the commissions. Here, (10A) rule scientific evidence and collect the material and submit before the court. So, Honorable Supreme Court rightly held is the only ministerial act of the advocate, that we are not supposed to do that ministerial act. Why? Because the Honorable Supreme Court held every advocate is the officer of the court. మనం మినిస్టీరియల్ ఆఫీసర్గా పనిచేద్దామా, అడ్వకేట్ లాగా పనిచేద్దామా? మేము చదువుకున్నప్పుడు మహేష్ నారాయణ అని ఒక డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి, ఈ వాజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్. వాట్ హీ హెల్డ్, మన దగ్గరనే రిటైర్ అయ్యాడు, వారు ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశాడు. సార్, మీరు స్టాట్యూట్స్ మీద కమాండ్ లేకుండా, డే టు డే అథారిటీస్ సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ లేకుండా, డే టు డే సుప్రీంకోర్టు హైకోర్ట్స్ ఇచ్చే జడ్జ్మెంట్స్ చదవకుండా దయచేసి ప్రాక్టీస్ చేయకండి అని చెప్పాడు. నాకు ఇచ్చింది ఓన్లీ కమిషన్ కాబట్టి కమిషన్ గురించి చెప్తున్నా, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంబీబీఎస్, నాట్ టీఎస్పీఎస్. You must decide yourself whether you wanted to do the practice or do the job. Decide yourself. ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చి నీకు ఇందాక మా మిత్రులు చెప్పినట్టుగా భోజనం గడవంటే గడవదు. యూ హెవ్ టు డెడికేట్ నాట్ లెస్ దెన్ 5 years అండ్ కమాండ్ ఓవర్ ది స్టాట్యూట్స్ అని చెప్పాడు. వారి దయవల్ని నాకేముందో లేదో తెలియదు, కానీ పుస్తకాలు చదవడం మాత్రం అలవాటైంది. అంతవరకు మాత్రమే నేను వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నది అది మాత్రమే. అది చెప్పకుండా ది హానరబుల్ కోర్ట్ ఫిక్స్డ్ 2000 rupees by virtue of our report. As and when we submitted, we can ask the honorable court to enhance our amounts అని నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. This is the prevailing situation. మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు వారు కూడా ఏమంటారు అంటే 1962లో హ్యాస్ టు పుట్ దేర్ మైండ్ ఇన్ ఇట్. మరి అక్కడ అట్లాంటిది, ఇక్కడ ఇట్లాంటిది. మరి కమిషన్ మీద క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా అవకాశం ఉంది. ది రూల్ స్పీక్స్ whatever the report given by the commissioner is to be cross-examined as and when required, not in all cases. Straight away, court need not be taken into consideration in absence of other supportive evidence. It's good, no doubt. Why? Because what is the position of our land commissioners are being appointed, and what way they are put forth their reports before the concerned courts. In turn, we are seeking
set aside the commissioner report. I am very much experienced very recently. Twice the commissioner report was set aside recently against the grievance of my clients. Third time, కమిషన్స్ ఏం చేయాలి, ఏం చేయదంటే కోర్టును నిర్ణయించాలి. కమిషన్స్ విధి ఏంటిదంటే ఇట్స్ చాలా డెలికేట్. వారి గురించి ఏం చెప్పినా రైట్స్ అనేది ఏం లేవంటే కదా, నో రైట్ ఈస్ దేర్. ఏది మాట్లాడినా కోర్టుకు వ్యతిరేకంగా అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈస్ ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఆఫీసర్స్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఓన్లీ అడ్వకేట్స్. యాజ్ ఇఫ్ లైక్ assembly, parliament, we have to talk together with. It's a larger group discussion. What another court another? Because the matter itself is the oldest one, highly identified. Twice it was set aside the matter, I can decide. Still it is kept in storage. Cold storage. What to be done? What is against the ism of commissions? Ism of commissions. They have their own file, own xerox copies. Otherwise, document రాలేదని చెప్పేసి you have to complete PW1. సార్ నాకు జడ్జి గారు వద్దన్నారు, ఇవ్వమంటున్నారు. I am asked to talk with regard to only commissions. Mari, what is to be done? I am appointing commissions to record here. After concluding the court hours, that we though information, yes, evidence system andi. ఇప్పుడు ఆ వారెంట్లు ఇచ్చే రోజుల్లో పోతున్నాయండి, ఎస్పెషల్లీ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్. ఎస్, మనకి ఎంత నా కోసం నేను ప్రెసిడెంట్ గారు నాకు 2 days కింద వచ్చి అడిగారు. అడిగితే ఓకే సార్, రైట్లీ ఐ యాక్సెప్టెడ్, ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. నేను కూడా ఎప్పుడు ఒక 3 రూల్స్ చదివేది. రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, 29 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ల్యాండ్ బ్రదర్ ప్రెసిడెంట్ వారు చెప్పిన దాని కోసము 22 రూల్స్ చదివానండి. నోటికి చెప్పమంటే నేను చెప్తా, అన్ని ఏదని చెప్తా, అది కరెక్ట్ కాదు. అన్లెస్ నేను బుక్ చూడకుండా చెప్తే మనం ఏదో రామాయణ మహాభారతాలకి సీత ఎడిపోయింది, రాముడు ఎడిపోయింది అని చెప్పుకున్నట్టు అవుతుంది. అంటే నా ప్రకారం నేను చెప్తా, మీ ప్రకారం మీరేంటాడు, ఇందులో ఏం పస లేదు, పస అవసరం లేదండి. యాజ్ పర్ స్టాట్యూట్ ఐఎమ్ డిస్క్లోజింగ్, I read over the same based on Supreme Court judgment. ఈ విషయాలు మనం ఏం చేయాలి? These are the things prevailing. చివరికి నేను మా ప్రెసిడెంట్ గారికి, మా సెక్రటరీ గారికి దయచేసి చెప్పేది ఏంటంటే, సార్ రోల్ ఆఫ్ ది అడ్వకేసీ లేదు. యాజ్ ఎ కమిషనర్గా రైట్స్ ఆఫ్ ది కమిషనర్స్ ఏం లేవు సార్. మేము చేసేది ఏం లేదు, మేము చెప్పింది ఇది మాత్రమే సార్. దయతలిసి మీ యొక్క దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్, దాన్ని ఏమంటారు, చైర్మన్ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్ తీసుకొస్తారా, లేదా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టి తీసుకొస్తారా తీసుకుంటాం. మీరు సార్ మీరు చూడండి, proof of evidence based on statute, based on Supreme Court evidence, I can give you my answers. Sir, ఈ విషయం తర్వాత నేను ముగించానండి. కమిషన్స్ విషయం ఇది ఎవరైనా డిస్కస్ చేశారా చేస్తున్నామా ఇంతవరకు? మనకి ఇక్కడ ప్రివేల్ అయ్యేది ఓన్లీ 26(9) అండ్ ఓన్లీ 3. మరి దీంట్లో ఉన్న ప్రతిఫలం ఏంటి? మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేయట్లేదు అంటే అన్ని తప్పనిసరిగా సార్, ఇట్స్ మై హంబుల్ సబ్మిషన్, ఇట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక సిపిసి,
సిఆర్పి క్షుణ్ణంగా చదివితే ఆయనంత ఎఫిషియంట్ అడ్వకేట్ ఎవరు కనిపించారండి. అందులోనే డిఫెన్స్ దొరుకుతుంది, అందులోనే అఫెన్స్ దొరుకుతుంది, అందులోనే ఎవ్రీథింగ్ విల్ అవైలబుల్. ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళ కేసు తప్పనిసరిగా గెలుస్తుంది ఈ రోజుల్లో. ఇట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ మై సబ్జెక్ట్ నౌ. ఇంకా వేరే సబ్జెక్టుల కోసం చెప్పగలను బాగానే. నాకు ఇచ్చింది ఓన్లీ సింపుల్ సబ్జెక్ట్, ఓన్లీ ఫర్ కమిషన్స్. నాకైతే 2 days కానీ చూస్తున్నాను, రోల్ ఆఫ్ ది కమిషన్ ఓపెన్ లేదు, రైట్స్ ఆఫ్ ది కమిషన్ ఓపెన్ లేదు. మరి ఏముండదో మీకు అర్థమైతే నాకు చెప్తే నేను కూడా తెలుసుకుంటానండి, చాలా సంతోషం. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గ్రూప్ డిస్కషన్ అని చెప్పాను. ఐ డోంట్ మైండ్ ఫర్ ఎనీథింగ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. సార్ Sir, precautions to be taken by the commissions, we must insist for warrant, especially for recording of evidence, for recording of cross-examinations especially. Anyhow, the chief affidavits are being filed by the concerned counsels before the Honorable Court, and in turn the Honorable Court is confirming such chief affidavits, and themselves they are confirming, and exhibits are also being exhibited before the Honorable Court. Only cross-examination is being deferred. It is to be recorded by only the advocates. Advocates shall, that is commissions, shall insist for warrant. Otherwise, there is every hazardous, there is every likelihood of danger to the commissions. రేపు సదాశివ నేనే అంటాను, షో మీ యువర్ వారంట్ అని. అప్పుడు ఎప్పుడు తయారు చేస్తావు? ఎవరు వస్తారు? నాకు రేపు ఉంది ఆ కేసులో ఉండే నో వారంట్ ఈజ్ ఇష్యూడ్, బట్ ది ల్యాండ్ కమిషనర్ డైరెక్టెడ్ టు record the cross examination. In spite of I filed the memo as he did not come with originals. కోర్టులో మనం ఒరిజినల్స్ చూస్తాము, విట్నెస్ చూపిస్తాము, ఇది అవునా కాదా అడుగుతాం. మరి ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే మీ దగ్గర జిరాక్స్ కాపీ ఉందో ఆ జిరాక్స్ కాపీ అడగండి. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? మరి అడ్వకేట్స్ మనం అడగకపోతే ఎవరు అడుగుతారు? కాబట్టి ఈ విషయంలో తప్పనిసరిగా మనం బాగా ఆలోచించాలి. The things of management is different. Always management cannot prevail over the law. Adi sir. Sir, during the execution of the warrant, Yes. any export opinion required. Export opinion required. The commissioner, unpaid commissioner has a right to send a letter to by the commissioner of the court. Already, no. The question of putting letter to the court does not arise. Whatever the warrant issued to the land commissioner is to be given that power. Otherwise, the oral saying of the Honorable Court you need not to take into consideration. Tomorrow, the land commissioner is liable for cross-examination. On whose basis you have taken expert evidence and నేను అడుగుతారు cross-examination లో అడిగితే మనకు డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళు పెరుగుతున్నాయి, కానీ అడ్వకేట్లు మాత్రం అడిగేటోళ్ళు ఎవరూ లేరండి ప్రపంచంలో. అది కూడా మా బ్రదర్ రాయిద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. 2010లోనే ఉన్నాయి అడ్వకేట్ ఫీ రూల్స్.
మనం అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే లయబుల్ ఫర్ ప్రాసిక్యూషన్. ప్రజెంట్ గా ఉంది కాబట్టి నిజానికి ఈ విషయాన్ని నేను క్లియర్ చేయాలి. చాలా మంది కోఆపరేటివ్ సొసైటీ వాళ్ళకు చూసినప్పుడు ఫ్యామిలీ కోట సార్ nowadays the commission also appointed for the conducting elections. ఎస్ What is the procedure? Is not even mentioned in the election. What is the procedure? What is the because of the event in Surveillance Act of అన్ని conduct the election as per the process అని చెప్పంటారు. Process of the election what he must know prior to going to the scenario of the election, prior to execution of the warrant. What is the అంటే ఎకనామిక్ ఇంటర్నేషనల్ రెండోది మామూలు ఫాలో అవ్వాల్సిందే అనే ప్రాసెస్. అది it is a opinion of only showing your Then after application side counsels by way of objections can be cross-examined. That is why a commissioner must show వ్యవహారంలో పనిచేయాలి. పార్టీస్ కూడా ఏ పార్టీ బి పార్టీ ఏ పార్టీ బాగా నచ్చింది నిజంగా మీకు నచ్చలేదు ఎప్పుడు అందరికి ఆఫ్టర్ సైన్ డాక్టర్ సైన్ చేసిన తర్వాత నచ్చలేదు నచ్చలేదు నచ్చకపోవడం అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే వై బికాస్ ఆల్రెడీ దే ఫైల్డ్ దేర్ ఓన్ వర్క్ మెమోస్. There is no other option. Though objections will come, it does not mean it is against the report. commissioner warrant against what can you relevant sometimes the commissioner warrant is different from the work members. They are insisting why we should not do this work. Somewhat Sir, in the land commissioner is having what is the power of maximum opportunity by way of giving the report, submitting the report, whether all the work memo contentions covered or not. If not, why it is not covered? That can be given as a reply to the work memo. That's all. Tomorrow that can be decided by the honorable court. Yes. But we are not violating. మీరు అందరూ చెప్తూ చెప్పేవా ప్రెసెంటేషన్ ఆఫ్ ప్లెయింట్ అంటే ఏంటిది? డబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి? ప్లెయింట్ అంటే ఏంటి? నాకు లార్జర్ బెంచ్ అది అట్లే ఉన్నది. ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ బైండింగ్. అది బైండింగ్. ఆ జడ్జ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ అని రాయలేదు. అది ఎవరి దగ్గర ఉంటాయని అంటే ఇది గుండాల దగ్గర, లంగల దగ్గర, సెటిల్మెంట్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర ఇవి సేల్ కమ్ జీపీలు ఉంటాయి అన్నారు. సేల్ కమ్ జీపీ అంటే మీరు చూడండి, సేల్ కమ్ జీపీ ఆ డాక్యుమెంట్ సేలా జీపీయేనా? ఇప్పుడు సదాశివుడు రవి కమిండ్ అండి, భూ అమ్మాడు, సేల్ చేసిన వాళ్ళ జీపీ నాకు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. నువ్వు తప్పించుకున్నావా మంచుకుంటున్నావా ఒక విషయం కాదు. ఇక్కడ సేల్ జీపీ రెండు కలిపి ఒక దాంట్లో ఉంది.
ఇక్కడ సేల్ చేసినాక ఇక్కడ సేల్ ఇస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ పర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ ప్రకారంగా సేల్ ఇస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ అన్లెస్ సేల్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కెనాట్ బి ఎఫెక్టెడ్. అంటే దొంగకారమా కాదా? ఇప్పుడు దానిలో సేల్ కమిటీ పేరు సేల్ ఏముంటుంది అంటే నాకు మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చినావు, ముట్టినాయి, నీకు పొజిషన్ డెలివరీ చేసినా ఉంటుంది. ఉన్నాక మళ్ళీ ఇంకొక జీపే ఏంటిది? ఏంటిది మరి? ఇవన్నీ రాజశేఖర రెడ్డి హయాం. అది మినిమం ఒక 1 hour చెప్పినా కానీ అర్థం కాదు. నేను 5 years బ్యాక్ దట్ని డీజే గారినప్పుడే మన వెంకటరమణ ఉండే అనమాట. ఆయన ముందట చెప్పి వేస్తొచ్చింది అట్లా 2 చేయించాను. మీకు చెప్తున్నాం సార్, దండం పెట్టి చెప్తాను, మీ ఇష్టం కేసు కొట్టి పారేసింది. మీరు చెప్పండి, చాలా స్థానం ఉందండి. అదే some cases issues of the warrant, in some cases STC attacks, in other cases arrest to court get commission of that. yes. So at that time if they refuse, what are the roles of the advocate commissioner? So what you get regular to the court and it will everyone by advocate commission to చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా దానికి ఈజీ ప్రాసెస్ తీసుకోవాలి. Yes, you are correct. When a commission is issued to execute the NBWs against the accused, instead of giving to the police, a land brother is appointing to execute the commission under the NBWs. That warrant itself shall disclose if any resistance is there while execution of warrant for arrest. You can seek the police aid and direction can be given to the concerned police అనే విషయం అక్కడ ఉండాలి. ఉంటే దట్ కెన్ బి ఈజీలీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది వారెంట్. We have to Yes. Concerned police. Yes, yes. if the person Yes. 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 It is must, it shall be contained in the warrant itself. అక్కడ లోకల్ గా ఆ ప్లేస్ లో ఉన్న సింపుల్ కన్సెంట్ బాక్స్ Concerned SHO. Concerned SHO. Must be there. ఇన్ఫాక్ట్ ఒకవేళ అక్కడ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ కన్సెంట్ కి ఇంటిమేషన్ చేయాలి, లేకపోతే కోర్టు తీసుకోవాలి, ఇన్వెస్టిగేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు వి హార్డర్ పర్సన్ చాలా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తో కన్సెంట్ చేయాలి ఆ డైరెక్ట్లీ కోర్టు అనుకుంటాం. డైరెక్ట్లీ దాంట్లో అమ్మ నీకేం కావాలి, నువ్వు కొన్ని నాకు చెప్పని ఉంటావు, మనం వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డిస్కస్. ఎందుకనో అడిగింది సార్ మీరు ఏమన్నా పోలీస్ స్టేషన్ సార్ ఎందుకు రాసేయాలన్నాడు. వెళ్ళిపో బాబు నాకు పోలీస్ స్టేషన్ కాదు, నువ్వు నాకు చెప్పింది అర్థం కాకనే నీకేం కావాలో చెప్పు రాసియండి అన్నా. నువ్వేం కోరుతున్నావు? ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్లు వ్యవహారాలు బాగా అయిపోయినాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, మనం హైకోర్టు జడ్జిని అడగాల్సిన విషయాలు, హైకోర్టులో పార్టీస్ను ఆ రోజు కేసు లేకపోతే రాణిస్తలేరు, అడ్వకేట్ల పోతే కూడా కార్డు చూస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ ఎందుకు వద్దు? మన గేట్ల దగ్గర ఇక్కడికి వచ్చి విట్నెస్ని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. ఎస్, మొత్తం వాళ్ళే కూర్చుంటారు కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎంట్రీ ఇవ్వద్దండి. ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఇద్దరిని పెట్టి నువ్వు నీ ఓఎస్ నెంబర్ ఎంత, నీ పేరేంటిది, నీ యొక్క అది ఆధార్ కార్డు సఫిషియంట్. ఎస్ యూ కెన్ గో తీసుకో. కాకపోతే
I wanted to curtail the entry of all the clients. Yes, is kind enough. Otherwise,